continentale africaine, nos ministres et les dignitaires. Et pendant qu'ils viennent saluer notre première rangée, on va renforcer nos applaudissements ce matin, mesdames et messieurs, pour cette belle rencontre qui s'annonce plus que chaleureuse. Merci encore une fois pour vos chaleureux applaudissements. Nous vous invitons à vous installer. Merci beaucoup. Nous allons donner quelques instants à la presse pour pouvoir inscrire leurs clichés et justement partager ce rendez-vous que nous allons vivre en quelques instants. Merci, messieurs, mesdames de la presse, merci infiniment. Merci bien, messieurs. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Chairperson of the IATF2023 Advisory Council and a former President of the Federal Republic of Nigeria, Monsieur le ministre ivoirien, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Monsieur le ministre de l'Économie numérique, de la Télécommunication et de l'Innovation, Monsieur le Président d'Afreximbank et President of Chairman of Board of Directors of Afreximbank, Monsieur le Vice-président du Conseil consultatif de l'IATF 2023 et ancien président de Afreximbank, Mr. Commissioner of the Economic Development and Trade Industry of Mining African Union, Monsieur the Chief Technical Advisor of the AFCTA, represented the Secretary General, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les membres du conseil d'administration, Messieurs, Mesdames les vice-présidents exécutifs de Afreximbank, Madame the Managing Director of the IATF, et Messieurs les directeurs de Afreximbank, illustres invités, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs de la presse, distingués invités, bonjour, bonjour et bienvenue à cette rencontre. Merci infiniment d'être là pour vivre un temps particulier qui va se composer de 3 parties. Aquaba, comme on le dit souvent, en terre ivoirienne, pour souhaiter la fraternelle bienvenue à nos autres internationaux. Mon nom est Éric Mboua. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être ici et d'agir comme maître de cérémonie de cette rencontre qui, comme je le disais tout à l'heure, comprendra 3 temps forts. La première partie sera composée d'allocutions. Nous aurons ensuite la signature de l'accord IATF et nous irons ensuite vers une conférence de presse conjointe. Le tout articulé par des intermèdes artistiques. Quelques éléments pratiques, des casques d'écoute sont à votre disposition pour suivre l'intervention. Et le canal 1 est réservé à l'anglais et le canal 2 pour les échanges en anglais. Cet événement sera aussi, bien entendu, suivi en ligne par le plus grand nombre pour justement saluer cette rencontre. Le motif de notre présence aujourd'hui s'inscrit au chapitre 3 de la foire commerciale intra-africaine qui s'annonce à Abidjan en 2023. Effectivement, après le Caire en Égypte, Durban en Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, avec son dynamisme sous-régional, sera l'hôte de cet événement majeur sur le commerce et les investissements du continent africain. Une rencontre avec une valeur historique car elle marquera les générations futures. Au nom du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, de la Banque africaine d'import-export Afreximbank,
de l'Union africaine et du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, nous vous remercions encore une fois de votre présence, car nous sommes toutes et tous acteurs de cette évolution. Peut-être pour pouvoir justement donner un élément visuel de ce qu'a été les précédentes rencontres, découvrons ici en images l'édition 2021 à Durban en Afrique du Sud. Régie vidéo, s'il vous plaît. There remain many obstacles to be lifted to reverse the fact that 85% of goods traded in Africa come from outside Africa. We can no longer have a situation where the resources of Africa add value in other economies, while so many of our people live in poverty and conditions. This year's trade fair is focusing on new African Continental Free Trade Agreements. We look forward to the opportunities that will arise from a single market. The African Continental Free Trade Area, we can double our African trade by 2030. What the Intra-African Trade Fair did was to begin to unravel the challenges that have been imposed on the continent by colonialism, that the challenges of our not dealing with ourselves. I think for the first time, after so many years, countries, businesses began to see themselves as opportunities. People began to see Africa as a market and not other parts of the world. And we saw concrete outcomes. $32 billion in deals signed, $25 billion already done, $2.5 billion on the way of being done. This is remarkable. If we work together, we will succeed together. If we work singly, we will sink and be consumed one by one. Now, we have to work together to build our economy and get rid of neocolonialism. Afreximbank is a twin to the AFCFTA. Once you reduce barriers to trade, you have to have a second component, and that is the financing. The third component, which again is critical with Afreximbank, is the trade fair. We have to match the market access, the new markets, match that with traders, with exhibitors, with goods, with services from across the African continent, so that we're able to give commercial meaningfulness to trading under the AFCFTA on the African continent. The African Continental Free Trade Area is a big and growing market. It's 1.3 billion people right now, and by 2025, it will be 1.5 billion people, and by 2030, it will be 1.7 billion people. And in addition to that, there's growth of the gross domestic product. Is that you? And to ensure that we fully utilize this market, we need to go into collaborative arrangements with various stakeholders. This is motherland, where the confluence of rivers gave birth to civilizations. Egypt, with its pyramids of stone, with its mathematics inspired by looking up at the stars. Did you not know that Europe is a descendant of Rome, and Rome is a descendant of Greece, and Greece is a descendant of Egypt? This is motherland. A very potent force for
getting the youth out of poverty. It is an instrument for realizing the full potential of the African continent. From art and craft to music, dance, movies, literature, poetry, Africa has abundance of talent. We just need to tap it. So for us at Afreximbank, that are focused on promoting intra-regional trade, focused on growing Africa's trade and linkage with the rest of the world. We saw the creatives as an instrument that will enable us integrate the continent, expand employment for the youth, grow the GDP of African countries, bring innovation, begin to reintegrate our African diaspora back to the continent. United, paint out the sky with the proud colors of your flag and say goodbye to the darkness of the past. We're stepping forward, we're rising up. Oh, Africa, our time is now. Break down the chains, clear the lines that separate, and shine the light on the things that make us great. We're stepping forward, we're rising up. Oh, Africa, our time is now. With the Fcft as a tool, we will build a greater Africa. With the Fcft as a seed, we will grow. With the Fcft as a tool, we will build a greater Africa. With the Fcft as a seed, we will grow. One for all for one. Let's celebrate. Oh, Africa, come let us build our dreams. It's also time to recognize the hard work and sacrifice of our indefatigable IATF team, led by Mrs. Kanayo Awani, Managing Director of our Intra-African Trade Initiative, and the team at the KwaZulu-Natal province, who have worked with us day and night to make this event a possibility. I congratulate us all for being able to do this, even in the midst of a pandemic. On that note, with that context, I'm actually very happy to report on IATF 2021, a report card. We had 4 country days: South Africa, Egypt, Cote d'Ivoire, and Nigeria. That was double what we had in 2018. In all, when you take into consideration delegates, exhibitors, visitors, buyers, speakers, there were participants in IATF 2021 activities from 128 countries. Our appreciation cannot be complete without extending special thanks to our host, the government and people of KwaZulu-Natal province, and through them to the President and government of the Republic of South Africa for the excellent hospitality we have enjoyed this week. We thank you immensely for all that you have done. Let me thank each and every one of you who accepted our invitation to come and be part of the movement for an economically united Africa. We could not have achieved the things we have achieved without you. And I mean that
with all sincerity. Let me, on behalf of the IATF 2021 Advisory Council, wish each and every one of you a safe journey back to your homes and meet you in Abidjan, Côte d'Ivoire in 2023. Bien entendu, justifier ce qui illustre effectivement la précédente édition à Durban en 2021. Et justement, pour entrer dans le vif du sujet et recevoir ici les allocutions de ces grands promoteurs et grands architectes de ce projet IATF, merci de recevoir ici le président d'Afreximbank et du conseil d'administration de la banque, professeur Bénédicte Orama, sous vos chaleureux applaudissements. Professeur Orama. Good morning, everybody. His Excellency Alassane Ouattara, President of the Republic of Côte d'Ivoire, ably represented by His Excellency Mr. Patrick Achi, the Honorable Prime Minister of the Republic. We thank you very much, Prime Minister, for joining us despite your very, very busy schedule. His Excellency Chief Olusegun Obasanjo, former President of the Federal Republic of Nigeria and Chair of the Intra-African Trade Advisory Council. Your Excellency Ambassador Albert Muchanga, AU Commissioner for Economic Development, Trade, Tourism, Industry, and Minerals. His Excellency Mr. Wankele Mene, Secretary General of the Fcft Secretariat, represented by Mr. Prudence Sebahizi, the Chief Technical Advisor to the Secretary General. Mr. Jean-Louis Ekra, the former President of Afreximbank and Vice Chairman of the Fcft Advisory Council. Honorable Ministers, Ambassadors, members of the Diplomatic Corps here present, members of the Board of Directors of Afreximbank, the Executive Vice President of the bank, the Managing Director of the Intra-African Trade Initiative, senior Ivorian government officials and corporate leaders, my other colleagues at Afreximbank and from our partner institutions who are here, ladies and gentlemen of the press, distinguished ladies and gentlemen. About 4 months ago, November 2021 to be precise, the Dondo, a traditional Ivorian talking drum, thundered thousands of miles away in Durban, South Africa, calling on the continent and the world to converge in Abidjan in 2023. The message was conveyed by the graceful singers, drummers, and dancers of Côte d'Ivoire, who enthralled the crowd as Côte d'Ivoire celebrated its Country Day in Durban. It was authoritatively delivered by the very Honorable Minister of Commerce and Industry, my brother and friend, Suleiman Darasuba. We've assembled here today on behalf of the African people to concretize
the essence of that invitation. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, since December 2018, when the inaugural Intra-African Trade Fair was held in Cairo, Egypt, it has gradually grown in stature and impact. The second edition, held in Durban just 4 months ago, defied all odds, including the ravages of the COVID-19 pandemic, to achieve a resounding success. In Durban, the richness and diversity of Africa's culture and its creative talent were on full display. The Durban Intra-African Trade Fair and the maiden edition in Cairo unveiled the vastness and diversity of the African economy and the enormity of the continent's trade potential. The two fairs also demonstrated to us why knowledge is power, why universal access to trade information is the hammer we need to break down the 110 borders that divide us as a people. These fairs have proven to us that we can, if we dare. Distinguished ladies and gentlemen, the IATF has become a platform for actualizing the vision of the African Continental Free Trade Agreement. It is opening up new trade routes, rapidly expanding knowledge of the continent's trading environment, and exposing our cultural heritage to our markets and faraway consumers. The combined $75 billion in deals sealed during the Durban and Cairo trade fairs are reminders of the abundant intra-African trade and investment potentials. They represent the remarkable trade and investment arrangements that wouldn't have seen the light if not for the trade fair. For instance, the government of Malawi has expanded the market for its agricultural products to South Sudan and other African markets, thanks to the bilateral government-to-government trade deals signed during the 2021 trade fair. It was at the 2018 Intra-African Trade Fair that the $2.9 billion Rufiji Dam project was signed between the government of Tanzania and Egyptian contractors, making it the largest ever Intra-African EPC contract. And we are happy that that project is going on smoothly. When the curtains fell in Durban, new business relationships were forged, governments found new sources of food, capital goods, and other items. African banks found new opportunities for regional expansion. Fashion designers found new markets, while the African creative industry found a new convening platform called the Creative Africa Nexus, CANEX. In a few months, we will be hosting the CANEX weekend here in Abidjan as a dry run to the 2023 Intra-African Trade Fair. I hope you will all find the time to join us and see what Africa can offer. Your Excellencies, the IATF train has since left the South African base where it was a few months ago, and now destined to West Africa. When it arrives in Abidjan in November 2023, it will make a stop in a familiar territory, in a country that also values continental integration and has been at the forefront to push for Africa's collective self-reliance since the early 1960s. On behalf of the Board of Directors and Management of Afrexim Bank, I thank His Excellency President Alassane Ouattara, His Excellency Prime Minister Patrick Achi, as well as the entire government and people of Côte d'Ivoire
for accepting to host the 3rd edition of the trade fair. It is a responsibility Cote d'Ivoire has willingly assumed and which we sincerely appreciate and applaud. Over the last few years, the country has been an example to most in the spheres of political and economic governance. The Ivorian economy has remarkably been one of the fastest growing in Africa, growing at 8% per annum during the past decade. It is thus no surprise that the economy has almost tripled during that period. Equally notable is the diversity of the economic expansion. The emphasis on agriculture and agro-processing has not only ensured broad-based and inclusive economic gains, but created a niche for greater value-added exports to other parts of the continent within the framework of the African Continental Free Trade Agreement. Cote d'Ivoire is therefore in a powerful position to benefit from hosting the Intra-African Trade Fair. With the worst of the COVID-19 pandemic behind us, we would expect about 15 to 20,000 participants in Abidjan, including investors searching for new opportunities, buyers and sellers seeking new trading partners, as well as policymakers and government officials. Cote d'Ivoire hosts the IATF when the fair has matured and now stands firmly on many feet. Apart from the trade exhibition, which is the main event, the IATF now boasts of the Kennex event, a platform for Pan-African creatives. It also now hosts the only continent-wide auto show and auto forum, a trade and investment forum, and a youth forum that is championed by the African Union and AE Trade. Working with the African Union Commission and the Fcft Secretariat, as well as other valued partners, most of whom are here with us, we intend to make the 3rd edition of the fair a resounding success for the benefit of Cote d'Ivoire and the entire continent of Africa. The fair will boost tourism and ancillary business, expand economic opportunities, open new trading partnerships to Ivorian firms, and create opportunities for investment in trade-enabling infrastructure. The trade fair is also an opportunity for Cote d'Ivoire to showcase its rich creative and cultural diversity. I must remind us that hosting a successful trade fair is not the responsibility of the government alone. It will require strong and dynamic partnerships among all stakeholders. On our part, that is why we have forged a strong alliance with the African Union Commission and the Fcft Secretariat and other partners who are members of our advisory council. Above all, success will depend on unwavering commitment and support from the government of Cote d'Ivoire and certainly all Ivorian nationals. While we look forward to an exciting and highly impactful event in Abidjan, I have no doubt that the captivating Zaouli dance of the Guro people and the Sanchez Acheke will leave a lasting memory on the thousands of people who will participate in the week-long fair. They will never forget Cote d'Ivoire. Permit me now to close by thanking His Excellency President Olusegun Obasanjo, Chair of the IATF Advisory Council, his deputy and son of Cote d'Ivoire, Mr. Jean-Louis Ekra, and all the members of the IATF Advisory Council for making the event of today possible. Special thanks to His Excellency President Ouattara, Prime Minister Patrick Hachi, and the government and people of Cote d'Ivoire for their continuing support, not only
to the trade fair, but also to Afreximbank. Honorable Minister Derasuba and his colleagues worked tirelessly to ensure that Cote d'Ivoire won the bid to host the fair. We say a big congratulations once again and hope we can continue to work closely from now until the event opens, holds successfully, and then closes in Abidjan next year. Thank you all for your kind attention. Thank you. Can we have a round of applause? Est-ce qu'on peut encore applaudir le professeur Orama? Merci infiniment, président d'Afreximbank et du conseil d'administration de la banque. Renforcer les relations entre les hommes et les femmes du continent et leur permettre de mieux commercer, créer le cadre parfait pour plus d'interactions commerciales à travers les produits et services, consolider les règles de l'offre et de la demande est une réalité imminente de cet énorme marché qu'est la zone de libre-échange continentale pour augmenter la productivité et créer davantage d'emplois. Et à ce titre, permettez-moi de recevoir ici le représentant du secrétaire général de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, Monsieur Prudence Sevaï, sous vos applaudissements bien nourris. Merci de le recevoir. Conseiller technique principal à la ZLECAf. Monsieur Sevaï. Good morning. His Excellency President Alassane Ouattara, President of the Republic of Cote d'Ivoire, represented here by Right Honorable Patrick Achi, Prime Minister of Cote d'Ivoire. His Excellency Chief Olusegun Obasanjo, Chairperson of the IATF2023 Advisory Council, and former President of the Federal Republic of Nigeria. His Excellency Mr. Suleiman Diarasuba, Minister of Trade and Industry of Cote d'Ivoire. His Excellency Ambassador Albert Muchanga, Commissioner for Economic Development, Trade, Industry and Mining, African Union Commission. Professor Benedict Oke-Orama, President of the Board, President and Chairman of the Board of Directors of Afreximbank. Mr. Jean-Louis Ekra, former President of Afreximbank and Deputy Chairperson of IATF 2023 Advisory Council. Excellencies, government officials, members of diplomatic corps here present, private sector representatives here present, ladies and gentlemen, all protocols observed. I stand here before you on behalf of His Excellency Wamukele Mene, the Secretary General of African Continental Free Trade Area, who requests me to represent him and deliver his goodwill message to you at this very important milestone of the signing of the IATF 2023 hosting agreement. Of course, he deeply regrets that he was not able to be here with you due to prior commitments. He's very much encouraged by the support that you continue to provide to him in his endeavor to ensure successful implementation of the FCFTA. He requests me to express his gratitude and congratulations to His Excellency President Alassane Ouattara for his unwavering and dedicated leadership in supporting the FCFTA by accepting to host the third edition of Intra-African Trade Fair IATF 2023. Your Excellencies, you will recall that
at the 35th Ordinary Session of the African Union Assembly of Heads of State and Government that took place in February 2022 in Addis Ababa, Ethiopia, His Excellency Mahamadou Issoufou, who is the champion of the AFCFTA and former president of Niger, presented a comprehensive report on the progress in the implementation of the AFCFTA to the heads of state. And in his report, the champion informed the heads of state that the second IATF, the IATF 2022, 2021, was hosted by the Republic of South Africa in Durban from 15 to 21st November 2021 under the theme Bridging Bridges for a Successful AFCFTA. He further informed the heads of state that during the second IATF, about 42.1 billion worth, $0.1 billion US worth of trade and investment deals were signed, and that the fair attracted 1,161 exhibitors, which was far beyond the target. He also informed the heads of state that the third edition of IATF will be hosted by the Republic of Cote d'Ivoire in November 2023. He recommended to the heads of state that in preparation for the IATF 2023, the entire continent should be mobilized to ensure that commercially meaningful trade happens in the FCFTA market. In this regard, the Assembly commended the Republic of South Africa for hosting the second Intra-African Trade Fair and welcomed the offer of the Republic of Cote d'Ivoire to host IATF 2023. Your Excellencies, the Secretary General is fully convinced that AFCFTA is a critical response to Africa's developmental challenges. It has the potential to enable Africa to significantly boost intra-African trade, improve economies of scale, and to establish an integrated market. It has the potential to be a catalyst for industrial development, placing Africa on a path to exporting value-added products, improving Africa's competitiveness, both in its own market and globally. It also sends a strong signal to the international investors that Africa is open for business based on a single rule book for trade and investment. Through the AFCFTA, Africa has a once-in-a-generation opportunity to foster a wider and more integrated to fundamentally effect structural reforms of our economies, to deepen and fast-track our industrial development objectives by creating commercially meaningful regional value chains, to enhance our economies of scale, to improve domestic competitiveness, and to make a positive contribution to Africa's prosperity for attracting investment. Cote d'Ivoire plays an important role in this regard, as it's one of the African countries that account for about 70% of global cocoa supply. However, Africa's cocoa production in all African countries only capture just 3% of global chocolate industry revenue. As you are aware, the Intra-Africa Coffee Organization, a regional organization representing about 25 coffee producing countries, is also hosted in this beautiful city of Abidjan, and Cote d'Ivoire is one of its founding members. The AFCFTA must succeed in extricating Africa out of the current colonialist economic model, particularly in respect of trade. This means that the AFCFTA must place Africa on a heightened industrial development trajectory, thereby contributing to Africa's structural economic transformation.
In the manner in which we implement the FCFTA, Africa must, in the long term, be less reliant on the export of primary commodities to traditional markets and must devise strategies to accelerate Africa's industrialization on a massive scale in order to advance on regional and global value chains, thereby creating jobs in the export industry. The signing of this hosting agreement is a significant step under which the government commits to host and support the work of IATF. For our part, this host country agreement will serve as a guidance to bring together our state parties and ensure a higher participation of all African countries at the IATF 2023. This is also an opportunity to implement the AU policy for further mobilization of partners and implement the FCFTA private sector engagement plan, which was adopted by the heads of state at the last assembly in February. With these remarks, on behalf of the Secretary General, I thank you very much for your kind attention. Thank you, Mr. President Shivaizi. Thank you so much for your remarks. Le développement économique de l'Afrique est capital face à un monde en perpétuel changement. La nation dans la représentation des citoyens est un fondement qui garantit l'équilibre des relations interétatiques pour plus de prospérité, afin justement de rendre cette Afrique plus intégrée, plus dynamique sur la scène internationale. L'Union africaine, à travers ses commissions, œuvre activement à l'élaboration de l'ensemble des programmes politiques et décisions des 55 pays membres. J'invite à venir me rejoindre ici, sur scène, le commissaire de l'Union africaine au développement économique, au commerce, à l'industrie et aux mines. Merci de recevoir son Excellence Albert Uchanga sous de chaleureux applaudissements. Thank you very much, the Director. Your Excellency, Chairperson of the Advisory Council of the Intra-African Trade Fair. Now we have problems with the former President of the Federal Republic of Nigeria, and most recently, top scorer in a very competitive football match. Your Excellency, Mr. Jean-Louis Ekra, the Vice Chairperson of the Advisory Council of the Intra-African Trade Fair. Your Excellency, Professor Benedict Orama, President and Chairman of the Board of Directors of the African Export-Import Bank. Your Excellency, Mr. Wamkele Mene, the Secretary General of the African Continental Free Trade Area, represented by the Chief Technical Advisor, Mr. Sebahizi. Honorable Salman Suba, Minister of Commerce and Industry of the Republic of Cote d'Ivoire, members of the diplomatic corps here present, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm very happy to be back here in Abidjan, the capital seat of Cote d'Ivoire,
On this auspicious occasion of the signing of the hosting agreement for the 3rd edition of the Intra-African Trade Fair, scheduled to take place here this year, next year, 2023. Right from the beginning of my statement, I would like to thank Your Excellency, the President of the Republic of Cote d'Ivoire, as well as the government and people of Cote d'Ivoire, for the warm welcome and hospitality accorded to me and my delegation since our arrival yesterday. We feel at home. We're at home, and we thank you very much. I also would like to salute the presence of Your Excellency, the President, as represented by the Prime Minister, at the signing ceremony of the hosting agreement for the 3rd edition of the Intra-African Trade Fair. The presence of Your Excellency greatly raises the stature of this event. It gives it great visibility. It also signifies the importance that the government and the people of Cote d'Ivoire attach to the continent's responsibility of hosting the Intra-African Trade Fair. I do recall the strong spirit demonstrated by Cote d'Ivoire when bidding to host this next year's Intra-African Trade Fair in a very competitive selection process that ultimately required the involvement of ministers. Through Minister Selmani, Cote d'Ivoire prevailed and won the bid in a transparent, free, and fair competition. Thank you very much. I refer my congratulations to the people and government of Cote d'Ivoire for winning the bid after a strong pitch to host the 3rd edition of the Intra-African Trade Fair. With your presence here, Your Excellency and the Prime Minister, and the strong spirit of pitching that you exhibited, I have no doubt in my mind that the 3rd edition of the Intra-African Trade Fair will be well prepared for and generate the results that will satisfy all of us. And we're assured of another success by Cote d'Ivoire. I'm advised that Cote d'Ivoire will host the African Cup of Nations 2023 edition, which is another popular event across the continent. At this stage, let me state that I bring fraternal greetings from His Excellency Dr. Musa Faki Mahamat, the chairperson of the African Union Commission. He also sends his best wishes for the success of this signing ceremony and the consequent preparations for the 3rd edition of the Intra-African Trade Fair, which, as earlier said, will be held in this beautiful city of Abidjan. This is a city of culture, a city of fashion, and among other characteristics, a city of commerce. The hosting of the 3rd edition of the Intra-African Trade Fair will give added dynamism to the commercial strength of Abidjan. The fair will bring more than 15 to 20,000 visitors, buyers, sellers, as well as makers and implementers of commercial policies across Africa. The 3rd edition of the Intra-African Trade Fair also comes against a background where there have been disruptions of global supply chains as a result of the COVID-19 pandemic and most recently, the war in Ukraine. Increasingly, the fate of Africa is to develop regional and continental value chains, and the Intra-African Trade Fair as a source of trade information and commercial opportunities plays a critical role in this strategic repositioning. After Cairo in 2018 and Durban 2021, the Intra-African Trade Fair is finally coming to West Africa. It's not a surprise that it will be held in a country that is not only the world's largest producer of cocoa, but also the largest economy in the West African Economic and Monetary Union. The place of Cote d'Ivoire in intra-African trade is also very much noticeable, in particular, with the key role it plays in transit trade for neighboring landlocked countries. This is a role which is
expected to be promoted further through trade facilitation and in the process, enhance implementation of the agreement and protocols of the African Continental Free Trade Area. And as we develop the African Continental Free Trade Area, the message to each and every market player and government is that the African Continental Free Trade Area is the new domestic market for Africa. The national market is giving place to the African Continental Free Trade Area. In Cairo 2018, we unveiled a brand called the Intra-African Trade Fair. In Durban last year, we consolidated that brand. And I would like at this stage to once more thank the governments and people of Egypt and South Africa for contributing to the development of this brand, which has huge potential with to grow with the dynamism of its own and also become a self-financing and special purpose vehicle. The African Union Commission is pleased to be associated with the development of Intra-African Trade Fair brand and the signing of the hosting agreement for the 3rd edition of the Intra-African Trade Fair. As a strategic collaborator in the management of the Intra-African Trade Fair preparatory process, the African Union Commission will play its part, just as we have been done from its inception, in line with the Pan-African vision of, and I quote, creating an integrated, prosperous, and peaceful Africa, driven by its own citizens and representing a dynamic force in the international arena. We will, in this respect, continue to play our roles of galvanizing and mobilizing African Union member states and other countries of the world, as well as the African and global private sector, not only to participate in the 3rd edition of the Intra-African Trade Fair, but also to use it as a source of mutually assured prosperity by building bridges of trade and investment. Indeed, the Intra-African Trade Fair is a platform to bridge the trade, investment, and business information gaps among the market players across Africa. It brings together businesses from within and outside the continent in a 7-day event of exhibitors, networking, information sharing, as well as transacting. The African Union Commission will contribute through program activities as well. Let me briefly outline some of them. The first one is mapping of regional and continental value chains across Africa. This will help in identifying and developing value chains that benefit African countries and consequently promote win-win outcomes in our industrialization drive and continental economic integration. We're undertaking this with financing from GIZ of Germany in a collaboration with the International Trade Center and the United Nations Industrial Development Organization. The second activity is the African Youth Startup Program, which was launched in a partnership with the African E-Trade Group and the African Export-Import Bank at the 2nd edition of the Intra-African Trade Fair held in Durban, South Africa last year. This program provides an opportunity for the development of youth entrepreneurship, which is very vital in reducing youth unemployment across our continent. The third one is where we are collaborating with the African Development Bank and AWODA NEPAD through a study to come up with key actions to drive inclusive growth and sustainable development in Africa. The program activities to emerge with study would position our continent to achieve sustained economic growth rates of 7 to 10% between now and 2052, 30 years from now. With this study, we would like to ensure that we achieve poverty reduction through structural transformation of our economies. Related to this is another study to be undertaken in collaboration with the Export-Import Bank. And this is on increasing Africa's share of global trade, which has progressively reduced from about 6% in the 1970s to a low of 2.8 to 30% currently. The main outcome of the study would be to enhance Africa's export competitiveness in the global markets. The bright future of Africa lies in deeper economic integration at the continental level, so that we overcome
the historical problem of small size and fragmentation. In this respect, with financial support from the European Union, we'll soon be commissioning a readiness assessment to move Africa towards a customs union / common market. This is in line with the Ensemble Directive of 2019, which is part of sustaining Africa's commitment to realizing the African Economic Community in line with the Budget Treaty of 1991. The African Continental Free Trade Secretariat, Regional Economic Communities, the African Development Bank, the African Export-Import Bank, AUDA-NEPAD, and the United Nations Economic Commission for Africa will be collaborative partners in this readiness assessment. The sixth and final program, which is already operation, is the African Trade Observatory. This provides real-time information such as export and import opportunities across Africa, as well as general trade statistics. As I come to the end of my statement, let me state that the ongoing COVID-19 pandemic and the war in Ukraine are going to come to present very, very challenging, huge challenges in the logistical preparations at the grounds of the Intra-African Trade Fair. And we need to face these challenges, difficult as they may be. However, as the saying goes, where there is a will, there is a way. And I may add, there's always a way out. I'm therefore very confident that the government and people of Cote d'Ivoire will be able to overcome any challenges that may emerge in the preparatory process and give us a third edition of the Intra-African Trade Fair that will bear the very visible signature of distinct success. It is going to be, and I'm very sure about that. The strong commitment of the government and people of Cote d'Ivoire to save Africa will once again prevail absolutely without any problems. So we look forward to a very, very successful edition of the Intra-African Trade Fair. And as your partners, we are there, we wait to work with you. I stop here and thank you very much for your kind attention. Thank you, Mr. Commissioner of the Economic Development, Trade Industry and Mining of African Union. Also, thank you for your perfect management and sorry for the microphone. Now I'm via, wow, another issue. Sorry about that. I just would like to say I have my backup if something happens. So thank you again. And can we have a round of applause again for the Commissioner? Thank you. Can we use the word to explain and also to illustrate our idea? Ladies and gentlemen, we would like to introduce now the Ivorian master of the word. He gives us another vision, more artistic, more cultural. Please welcome Boumou Mamadou. C'est par ce cri de cœur que mon cœur porte au cœur de chaque cœur d'être, que mon verbe vous salue. C'est le maître de la parole qui vous salue ici, c'est le maître de la parole qui vous salue ainsi. Oh, c'est ici que l'Afrique appelle l'Afrique. Excellence, l'Afrique répond à l'Afrique. L'Afrique rapplique, l'Afrique se présente à l'Afrique parce que l'Afrique est présente en Afrique. Oui, et le monde a couvert l'Afrique. Qui a donc dit que l'Afrique est mal partie?
sert de courir, il suffit seulement de partir à temps au porteur, partir à point. Ma grand-mère m'a dit, Excellence, enfant de l'homme, cesse de courir après ton destin te court après. Ainsi, en 2023, sur notre terre, la seule qui porte en son sein 20 ou 30% de sa population étrangère, il n'y a pas de hasard, véritable demeure de l'intégration, tous ces compartiments réussis. Dites à vos autres, quand ils écoutent l'hymne de cette terre, ils entendent, cela commence par salut, ô terre d'espérance, qui finit par la patrie de la vraie fraternité. C'est cette terre de la vraie fraternité qui leur dira et qui leur dit encore à quoi bas par ma bouche. Hey! IATF 2023, Excellence, vous avez le chic, j'allais dire, pardonnez-moi, de mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Un homme de conviction qui a su convaincre le comité d'organisation de placer ça chez nous ici. Si vous voyez quelque part la conviction, faites homme, saluez monsieur le ministre et hey! Oui, 2023 sera la matérialisation de l'opérationnalisation de la SLECAF sur cette terre. Comment ne pas saluer cette banque, n'est-ce pas? Oui, monsieur Bénédicte, vous donnez de l'espoir à la vie, vous donnez de la vie à l'espoir de l'Afrique. Vous marchez dans la main avec cette grande dame qui n'a de cesse de penser à l'intégration socio-économique et politique de notre continent. C'est l'Union africaine que je suis en train de saluer. Oui, avec votre banque. Oui, ici, vous avez compris alors qu'avec IATF, c'est célébrer le deuil de la médiocrité au bal de la qualité. Parce que cette Afrique-là, son développement dépend des Africains eux-mêmes. Nous sommes les mieux à même d'en fixer les ambitions. Nous sommes les mieux à même d'en fixer les orientations. Nous sommes les mieux d'en fixer les motivations. Qu'on se donne une feuille de route. Respectons, prenons un engagement, respectons-le. Car ce qui est en jeu, qui n'est pas un jeu, c'est notre place dans le monde. Nous ne cherchons pas à être premiers, mais derniers. Ce qui est en jeu, qui n'est pas un jeu, c'est notre capacité à vivre libre, en paix, économiquement, socialement, culturellement, économiquement. Ce qui est en jeu, qui n'est pas un jeu, c'est notre capacité à vivre la plus grande aventure de notre temps, la mondialisation de l'humanisation ou la mondialisation de la globalisation. Alors moi, quand on m'a appelé pour IATF, je n'ai pas hésité. En l'espace d'un battement de paupières, en l'espace d'une diarrhée de poule qui a mangé du piment sous le fruit. Je m'en vais de ce pas dire à ceux qui ne savent pas que l'Afrique, sans l'Afrique, le monde ne serait pas le monde, pour leur dire, oh, it's true, it's true, it's true. We are big, we are strong. Hey, hey, hey. Bon, Mamadou, qu'on applaudit encore une fois pour ces mots pleins de sens, percutants. Ce qui est un jeu et qui n'est pas un jeu, effectivement, cette rencontre fondamentale. Merci infiniment justement de laisser ces places artistiques dans nos échanges. Le dynamisme de la Côte d'Ivoire favorise l'attraction de grands événements. Effectivement, Abidjan est courtisé pour être l'hôte de cette rencontre internationale continentale. C'est sans nul doute le fait d'actions menées par une stratégie gouvernementale coordonnée, en saluant ici son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à travers vous, le Président de la République, mais le ministre du Commerce et de l'Industrie, dans ce contexte d'accueil de l'IATF 2023, est aux premières loges, justement pour faire de cette troisième édition, ce troisième rendez-vous commercial continental, une véritable réussite. Sans pression, Monsieur le ministre, merci d'accueillir ici Monsieur Souleymane Diarasouba, ministre du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire, sous vos chaleureux applaudissements. Son Excellence, M. Patrick Hachi, Premier ministre, chef de gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence, Chief Olusegun Obasanjo, ancien président de la République fédérale du Nigeria, président du Conseil consultatif de la Foire commerciale intra-africaine IATF. Mesdames et Messieurs les ministres, Son Excellence, M. Albert Muchanga,
commissaire de l'Union africaine au développement économique, au commerce, à l'industrie et aux mines, professeur Bénédicte Orama, président de la Fcft Bank, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les membres du corps diplomatique, Monsieur le représentant du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, Mesdames et Messieurs les représentants d'institutions et des organisations nationales et internationales, Mesdames et Messieurs les membres du secteur privé ivoirien et africain, honorables invités, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce matin en cette journée consacrée à la signature de la Convention d'accueil de la foire commerciale intra-africaine IATF 2023. Je voudrais, avec l'autorisation de Monsieur le Premier ministre, souhaiter la traditionnelle Akwaba, c'est-à-dire la cordiale bienvenue à nos illustres hôtes. Je voudrais, avant tout propos, saluer avec respect Son Excellence M. Patrick Achi, Premier ministre, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, pour sa présence très distinguée à cette cérémonie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre présence qui rehausse d'un éclat tout particulier cette cérémonie est le témoignage de votre grand intérêt, du grand intérêt que vous accordez à la promotion du commerce intra-africain qui favorise le développement socio-économique de nos pays. Vous venez juste de rentrer d'une mission fructueuse aux États-Unis et en France, et malgré votre calendrier que nous savons très chargé, vous avez accepté de présider personnellement cette importante cérémonie de signature de la Convention d'accueil de la foire commerciale intra-africaine IATF 2023 à Abidjan. Soyez-en remerciés, Monsieur le Premier ministre. Permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de témoigner ma gratitude à l'endroit de son Excellence Chief Olusegun Obasanjo, ancien président de la République fédérale du Nigeria et président du Conseil consultatif de la foire commerciale intra-africaine, pour avoir effectué le déplacement à Abidjan pour cette cérémonie. Cela dénote de l'excellence des relations fraternelles avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et son soutien constant pour le renforcement de l'intégration africaine. Je voudrais également saluer les membres de son équipe, notamment M. Jean-Louis Ekra, vice-président du Conseil consultatif, Excellence M. Albert Mouchanga et le professeur Bénédicte Orama, pour leur engagement constant en faveur de la transformation structurelle des États africains, notamment pour tout ce qui concerne la promotion des échanges commerciaux intra-africains. Vous vous souviendrez, Mesdames et Messieurs, que les instances de l'IATF et de tous leurs partenaires ont désigné la Côte d'Ivoire, notre pays, pour l'organisation de la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine lors de la cérémonie d'ouverture de la 2e édition de l'IATF 2021 à Durban, en Afrique du Sud, le lundi 15 novembre 2021. Je saisis l'heureuse occasion de cette rencontre pour féliciter et remercier l'ensemble des équipes techniques, toutes porteuses de ce grand projet de promotion commerciale qui ont su traduire cette ambition en réalité. Je voudrais également remercier tous les membres du gouvernement ou leurs représentants pour leur présence distinguée à cette cérémonie. Je remercie les représentants des organisations patronales dont la présence ce jour témoigne de l'importance qu'elles accordent au développement des affaires et des relations entre nos pays. J'exprime ma gratitude à cette auguste assemblée qui donne une note particulière de solennité à cette belle cérémonie. Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, la foire IATF se positionne désormais comme l'événement commercial le plus important pour l'Afrique tout entière. C'est une occasion pour nos économies de montrer la réalité de la transformation. C'est une occasion, pour nos opérateurs économiques
de montrer la réalité de la transformation structurelle de nos économies par l'industrialisation, de présenter leurs produits et services, de s'engager dans des échanges inter-entreprises B2B, des échanges entre entreprises et secteur privé B2G, de créer des joint ventures et de conclure des accords commerciaux mutuellement bénéfiques. L'IATF constitue ainsi une véritable locomotive pour la bonne marche de la ZLECAf. C'est également la vitrine du marché unique africain de plus de 1,3 milliard de consommateurs. L'IATF représente donc une initiative louable pour augmenter de façon substantielle les échanges commerciaux entre les pays africains qui demeurent encore faibles, autour de 16%, au regard du potentiel énorme de notre continent. Elle présente également des enjeux de développement multisectoriel pour l'Afrique. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire s'est réjouie avec fierté d'abriter la 3e édition de ce forum d'affaires. À ce stade de mon propos, qu'il me soit permis de souligner que l'engagement de l'État ivoirien au plus haut sommet pour le déroulement de cet événement est total. En effet, le Conseil des ministres du mercredi 12 janvier 2022 a accordé son agrément pour la tenue de la 3e édition de l'IATF au cours de la période du 21 au 27 novembre 2023 au Parc des expositions d'Abidjan et a instruit la mise en place d'un comité national d'organisation en collaboration avec le secteur privé en vue de garantir le succès de cet événement. Compte tenu de l'importance que le gouvernement ivoirien accorde à cet important événement, Monsieur le Premier ministre, Patrick Hachi, a accepté d'assurer lui-même la présidence du comité de pilotage du comité national d'organisation IATF 2023. Je pense qu'il mérite des applaudissements. Sous l'autorité donc de Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous rassurer que la Côte d'Ivoire prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer un plein succès à cette manifestation qui s'inscrit parfaitement dans la vision du projet de société Côte d'Ivoire solidaire du président Alassane Ouattara, tel que décliné dans le Plan national de développement 2021-2025, qui accorde une place prépondérante au secteur privé avec une contribution de 75% des 90 milliards d'euros attendus. Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, l'IATF 2023 offre une opportunité certaine, aussi bien à la Côte d'Ivoire qu'aux autres pays africains, pour se remettre assurément des impacts de la pandémie de la COVID-19 qui a eu des effets distorsifs sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et partant sur toutes les économies. L'Afrique tout entière et tous ses partenaires sont invités à saisir cette occasion de relance économique à travers l'IATF 2023. Il est important de noter que ce rendez-vous des affaires se tiendra dans un parc des expositions flambant neufs, doté d'une architecture futuriste et des espaces appropriés répondant aux standards internationaux. C'est donc le lieu pour moi, encore une fois, de rendre hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, homme de vision, grand bâtisseur, qui a doté notre pays de cet important ouvrage attendu depuis plus de 40 ans, ce qui fera de la Côte d'Ivoire d'Abidjan la plaque tournante des grands événements culturels, économiques et commerciaux, avec notamment sa Convention Center de plus de 5200 places assises. Doté de sites balnéaires, Abidjan et ses villes environnantes regorgent d'énormes potentialités culturelles et touristiques, avec une gastronomie locale empreinte de diversité culturelle, témoignant ainsi de la richesse de notre terre. Au-delà des affaires, nous vous promettons que votre séjour à Abidjan lors des IATF 2023 sera un séjour inoubliable en Côte d'Ivoire. Honorables invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, notre pays a acquis de nombreuses expériences en matière d'organisation d'événements réunissant d'importantes délégations internationales.
Il s'agit entre autres du sommet Union européenne, Union africaine, du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, le SARA, le Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'ANACAD, le CIETA, du Salon international du tourisme d'Abidjan, le CITA, et de l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act. Il est donc important de noter que notre pays également s'apprête à accueillir l'année prochaine, en juin prochain, la Coupe d'Afrique des Nations. Autant d'arguments qui nous amènent à fonder notre espoir sur la réussite effective de IATF 2023 à Abidjan. Honorables invités, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, à travers la signature de la présente convention, voudrait donc marquer son engagement effectif à abriter ce prestigieux événement et en garantir le plein succès. Cette volonté traduit ainsi l'ambition du gouvernement ivoirien, sous le leadership du président Alassane Ouattara, de faire de notre pays un hub des affaires en Afrique subsaharienne. Avant de clore mon propos, permettez-moi encore une fois de renouveler toute ma gratitude à son Excellence Chief Olusegun Obasanjo pour son engagement et sa contribution pour la désignation de la Côte d'Ivoire pour l'organisation de la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine. Rendez-vous pour IATF 2023 à Abidjan. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Mr. Jarasuba. Thank you for leading this important charter. Thank you for your ministry to give all the energy to be this next edition a real success. We'll also know that there's no doubt that this coming event's gonna be a great one. We have the Cairo, Durban, but for sure Abidjan gonna be a real big event. Not because I'm Ivorian, it's just because I'm sure that you're working hard. Thank you so much, and we give you a round of applause again, you and your minister, for your energy. And je voudrais aussi lancer une invitation à toutes ces personnes qui sont ici présentes de préparer justement ce grand rendez-vous et faire de la Côte d'Ivoire un rendez-vous important et toute l'énergie des Ivoiriens dans ce rendez-vous qui est inscrit à l'agenda en 2023. This is time to receive here a great man, a deep believer of the greatest of the Africa. Ladies and gentlemen, when he come on stage, for sure we are stick on his word. Please welcome the chairperson of the IATF 2023, Advisor Council of the former President and former President of the Federal Republic of Nigeria, affectionately called Baba, with a round of applause. Mr. Prime Minister, please permit me to start exhibiting 2023 IATF from now on by not going through the normal way we go in protocol, because we in Nigeria, we have invented something. And I want to trade it in here. We start by saying all protocols established. Then after that, we still go through all the protocol. So I will start by saying
with your permission, I go by the protocol established by the president of the African Bank, who started the speech making this morning. And that I cannot just start that and stop there. I must, of course, appreciate my friend and brother, the president of this country, who, of course, you are ably representing the Prime Minister, and who I want to congratulate and also congratulate you, the Prime Minister, congratulate the Minister of Trade and Industry for winning the bid to host the IATF 2023 here in Abidjan. Very good morning to all of you present here. And I am delighted to be here today. In fact, I came in this morning, early this morning from Abuja, especially for this occasion, for the signing of the host agreement for the third edition of the Intra-African Trade Fair to be hosted in this historic and beautiful city of culture, of art, from 21st to 27th November 2023. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, I wish to express my utmost congratulations once again for the efforts that this country made, and I know how much effort you made to win the bid fairly and squarely to host the IATF 2023 in Abidjan. As you are aware, Africa's dream of continental integration in terms of trade, investment, and connected economies requires bold, decisive, and innovative leadership. And that is what you have in this country at this moment. It is with this passion that African Bank, in collaboration with the African Union Commission and the African Continental Free Trade Agreement Secretariat, are championing this noble cause by devising progressive initiatives aimed at promoting intra-African trade and continental integration. One such initiative being implemented is the Intra-African Trade Fair, which is the largest and go-to trade and investment fair on the African continent. The trade fair is also one of the tools being used to support the implementation of the African Continental Free Trade Area. And the African Free Trade Area provides an opportunity for the continent to achieve economic liberation and independence to build the Africa we want.
Understandably, we live in a global economy, and we are all connected in one way or the other in the sphere of global commerce, global trade, and global investment. But if you look at the African share of global trade, it is very minimal, at just about 3%, as we have heard. Likewise, the volume of trade amongst African countries themselves is only about 16 to 18% of total African trade. This means that we are trading 84% with outsiders rather than with fellow African countries. This is a huge opportunity cost to the African continent. Analytical work, which was done by Afrexim Bank, showed that the main reason intra-African trade has remained low is the lack of access to trade information and market information. Let me give an example. Just this morning, when the Prime Minister and I were talking, the Prime Minister made me to understand that this country imports substantial amount of tilapia fish from outside Africa, and yet this can be supplied internally or from the rest of Africa. But until this morning, I did not know that Côte d'Ivoire imports a large amount of tilapia fish from outside Africa. And yet, I am in agriculture, I am in aquaculture. And Excellency, the Prime Minister, thank you very much for that information. I will make use of it. Traders and businesses lack knowledge about what each African country is producing, what each African country needs, and the trade and investment opportunities that exist in each African country. In this regard, the Intra-African Trade Fair is one of the innovative and workable ways of addressing the trade and market information gap. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, the signing of the IATF 2023 hosting agreement today is a confirmation and reaffirmation that the third edition of the IATF we hold here in Abidjan from 21st to 27th November 2023. This also presents an opportunity to the business community, not only in West Africa, but across the continent, to connect with each other and conclude business deals. Ladies and gentlemen, as I conclude, I would like to reiterate that the IATF 2023 Advisory Council is committed to delivering, together with our partners and the host country, a resounding third edition of Intra-African Trade Fair here in Abidjan, Côte d'Ivoire. As we look forward to the third edition of the trade fair, it is our hope that we will build on what was achieved in Cairo in 2018 and in Durban in 2021 towards attaining our developmental goals and espoused in the African Union Agenda 2023, the Africa we want, and in attaining the goals of bringing Africans together
to transact a common marketplace. Transact in the common marketplace. To this end, I invite Africa and the world to IATF 2023, holding here in November 2023, as we work towards building an integrated and prosperous Africa. Thank you for your attention. Thank you again, and for sure we give you a round of applause. Mr. Chairperson of the IATF23, Advisory Council and former President of the Federal Republic of Nigeria. It's a great honor for him, for us to listen your word, and for sure we are connected also online, so all the word reach also your remarks. Now, after the word, it's important to be on concrete and proceed to the signature. This step, I would like to call on stage here the four organizations to be on this table to sign the agreements. So, I would like to call right now the Professor Orama to join us on the table with a round of applause. The Affecting Bank and Cost Administration Council also asked Mr. Shibahizi, represented the Fcft. Mr. Shibahizi, with a round of applause. So ask the Commissioner of the African Union, Economic Industry and Mining, let's see, Mr. Mushanga, bring the round again. Minister of Industry, Monsieur Garasuba, avec des applaudissements bien nourris. Bien entendu. Pour vous permettre de mieux apprécier le déroulé, nous procédons maintenant à la signature donc, de l'entente indiquant et précisant la tenue de cet événement de la foire commerciale interafricaine en 2023 à Abidjan. À la suite de cette signature, nous procéderons donc à la photo avec la table de séance. Nous aurons un geste à l'égard Son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui recevra bien entendu à travers Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, un cadeau. Et nous entendrons par la suite le discours liminaire de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avant de se quitter avec la photo de famille. Merci encore une fois de votre présence, de votre attention. Nous assistons ici donc à cette signature. C'est Bénédicte Orama, président d'Afrexim Bank, conseil d'administration, également du conseiller technique principal, représentant du secrétaire général, M. Prudence Chebaïzi, également présent à cette table, le commissaire de l'Union africaine au commerce et aux mines, Son Excellence Albert Janga, et le ministre du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire, M. Souleymane Garasuba.
les documents, les ententes semblent être signées. Il ne manque plus que vos applaudissements pour valider ceci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez été le premier à applaudir, validant avec certitude et aussi avec Monsieur Bassando, toute l'audience ici. Et peut-être un petit peu plus fort, peut-être pour que toute l'Afrique nous entende au monde pour cette signature. On va les inviter maintenant à descendre pour pouvoir immortaliser ce moment et avoir cette photo. If it's possible for you to come down to the stage to have the picture from the agreement. Nous invitons à cette photo, bien entendu, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et l'ancien président de la République du Nigeria, Monsieur Obasanjo. Avant de recevoir ici le discours liminaire de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, on voulait entendre aussi ces voix qui parfois sont graves, entendre une vibration masculine, une vibration féminine, plutôt, devrais-je dire. Elle a cette prouesse et ce talent de pouvoir voyager dans la Côte d'Ivoire culturelle et nous allons lui demander de venir ici devant nous. Veuillez accueillir l'artiste Jaël dans cette interprétation en français, en anglais et dans sa langue. Elle vient du centre de la Côte d'Ivoire. Sous les applaudissements, Jaël. C'est une femme qui se lève toutes les nuits, car elle porte pas de nom. Yeah. The flaming Jael. My name is Jael. The flaming Jael. Jael. Fire life, mais nos difficultés, un pas tu mettras et un pas. Non, y'a qui nous tche, don't give up, tche. Non, y'a qui nous don't give up, car le chemin par l'eau est j'en suis bipina. Non poco, don't worry, que j'écoute la voix de ce cœur qui bat dans ma poitrine, que je m'agrippe à cet infime espoir. Now, before me, yeah. L'amor por la fibra su, es coming over darkness, but I believe. I'm not scared, me,
la voix de ce peuple, au-delà de l'océan, de l'air et du temps, sorti des entrailles d'une guerrière, tu me dois, j'assurer toutes ces young obstacles. Defend me. Merci Joël, qu'on applaudit encore très fort. Merci infiniment. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, nous arrivons ici à un élément fondamental. Bien entendu, à travers le discours liminaire que nous allons recevoir, nous tenons à vous remercier devant l'agenda que vous avez devant vous, tenu à être présent alors que vous rentrez d'un voyage fondamental aux États-Unis pour encore une fois promouvoir et entendre la voix de la Côte d'Ivoire, mais bien entendu à travers vous, de toute l'Afrique. Et je demanderai ici à l'Assemblée de vous offrir justement les applaudissements à vous, bien entendu, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Recevons maintenant le Premier ministre, son Excellence, Monsieur Patikachi, Premier ministre de la Côte d'Ivoire. All protocol observed, yet. Son Excellence Chief Olusegun Obasanjo, ancien président de la République fédérale du Nigeria, président du Conseil consultatif de la foire commerciale intra-africaine. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, professeur Bénédicte Orama, président de la Fcft Bank, Excellences, Mesdames, Messieurs, les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Son Excellence, Monsieur Albert Muchanga, commissaire de l'Union africaine du développement économique, au commerce et à l'industrie et aux mines. Monsieur le représentant du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale, la ZCAF. Monsieur Jean-Louis Écra, ancien président Fcft Bank et vice-président du conseil consultatif de l'IATF. Mesdames et messieurs les représentants de l'Union africaine et de la Fcft Bank. Mesdames et messieurs les représentants des institutions et organisations internationales. Cher Didier, mesdames, messieurs, je suis très heureux de prendre la parole ce matin à l'occasion de la signature du contrat d'accueil de la 3e édition de la foire continentale intra-africaine 2023. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, vous souhaiter à toutes et à tous le traditionnel Akwaba. Bienvenue en notre terre ivoirienne de fraternité et d'hospitalité. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour exprimer mes remerciements au Conseil consultatif de l'IATF, avec à sa tête son Excellence Chief Olusegun Obasanjo, ancien président de la République fédérale du Nigeria et président de cette structure, pour sa détermination à œuvrer pour le développement des échanges commerciaux intra-africains, socle d'un développement accéléré pour notre continent, nos sociétés et nos populations. Permettez-moi également de saluer la présence parmi nous de Monsieur le Président de la Fcft Bank, professeur Bénédicte Orama, des représentants du président de la Commission de l'Union africaine et du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale, la ZCAF, ainsi que tous les membres du Conseil consultatif de la foire commerciale intra-africaine. Cette forte présence indique l'engagement commun et constant au plus haut niveau en faveur de la transformation structurelle de nos économies africaines et de leur interindépendance. Je tiens à rendre un vibrant hommage à toutes les instances de l'IATF pour l'opportunité qui est offerte à la Côte d'Ivoire d'organiser cet important événement qui participe à la mise en œuvre de l'accord ZCAF de libre-échange continental africaine. Je voudrais saluer les membres du gouvernement dont la présence honore cette cérémonie. Je félicite tout particulièrement M. le ministre Souleymane Yarasouba, ministre du Commerce et de l'Industrie, d'avoir pu obtenir la désignation de la Côte d'Ivoire pour abriter la 3e édition de l'IATF. Cette marque de confiance adressée à la Côte d'Ivoire
par le Conseil consultatif de l'IATF nous réjouit au plus haut niveau. Elle est la reconnaissance des efforts puissants mis en œuvre par le peuple ivoirien depuis la décennie passée, sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la reconstruction du pays et de son rayonnement économique d'une part, et d'autre part, le renforcement des relations commerciales intra-africaines. C'est pourquoi je suis persuadé que la prochaine édition de l'IATF en Côte d'Ivoire connaîtra un succès éclatant grâce à l'engagement absolu de toutes nos équipes et globalement de tout un pays. Mesdames et messieurs, il est évident que l'organisation coordonnée et réussie de cette prochaine rencontre d'affaires contribuera à consolider davantage l'intensité des relations entre nos nations africaines et les différentes zones économiques du continent. Elle constituera également une opportunité de partage d'informations sur le commerce et de conclusion de partenariats commerciaux entre les opérateurs économiques des pays africains et de leurs pairs des autres continents. La 3e édition de l'IATF à Abidjan ambitionne d'atteindre près de 40 milliards de dollars d'accords commerciaux selon les prévisions annoncées par la Banque africaine d'import-export. Afin d'atteindre cet objectif, dès l'annonce officielle du choix de notre pays pour accueillir la 3e édition de l'IATF, un travail collectif considérable a été entrepris et se poursuit entre le gouvernement ivoirien et les acteurs du secteur privé ivoirien et le Conseil consultatif de l'IATF. Ces travaux ont abouti au contrat d'accueil de l'événement, dont la cérémonie de signature nous réunit aujourd'hui et qui incarne très concrètement le lancement des préparatifs de l'organisation de l'IATF 2023. La Côte d'Ivoire prend ainsi le pari de l'engagement absolu d'organiser avec succès l'IATF 2023 et de participer au rayonnement continental et mondial de nos pays africains. Honorables invités, mesdames et messieurs, si la Côte d'Ivoire attache une importance aussi grande à l'organisation de l'IATF, c'est qu'elle perçoit comme un outil stratégique de la ZLECAf devant contribuer à l'accélération de la transformation structurelle des économies africaines portée par l'accélération des échanges commerciaux de biens et de services. En effet, avec un taux de 24%, la Côte d'Ivoire a l'un des taux de commerce intra-africains les plus élevés, contre une moyenne générale de 17%. Cela traduit un niveau relativement élevé de l'engagement de la Côte d'Ivoire en matière d'intégration économique pour une Afrique plus forte et collective. Une Afrique plus souveraine et solidaire, une Afrique plus rayonnante à la conquête des grands marchés mondiaux. La ZLECAf, en favorisant le décloisonnement des marchés africains, va ainsi constituer le moteur de l'accroissement de la production économique en raison de l'existence de marchés stratégiques estimés à 1,3 milliard de consommateurs et plus de 2 milliards en 2050, en lien direct avec l'exceptionnel dividende démographique dont bénéficie notre continent. Face à ce boom démographique, la hausse nécessaire de notre production économique continentale va créer des besoins majeurs en investissement dans les infrastructures économiques productives en vue d'une diversification de l'offre de biens et services pour répondre à une demande plus forte de consommateurs de plus en plus exigeants et de plus en plus nombreux. L'IATF apparaît ainsi comme une vitrine unique à même de promouvoir les potentiels extraordinairement diversifiés des économies africaines capables d'accélérer la croissance des créations de richesses et d'emplois pour la population si jeune et si forte en croissance de notre terre africaine. Mesdames et messieurs, l'ambition de la Côte d'Ivoire, à travers la vision 2030, structurée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara,
et traduite dans les faits par le Plan national de développement 2021-2025 est d'amener la Côte d'Ivoire vers le statut de pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, avec pour objectif un doublement de son PIB par habitant dans la décennie et la population d'une large majorité des Ivoiriennes dans la classe moyenne à l'horizon 2030. Pour y parvenir, nous nous sommes engagés dans une stratégie de transformation vigoureuse de notre économie et de notre société, en mettant en œuvre des réformes puissantes et sur deux portes. D'une part, mettre au cœur de notre développement notre secteur privé, ce qui est un changement de paradigme majeur, et d'autre part, de mener une action de transformation structurelle de notre État, de notre administration et de notre gouvernance, pour les rendre plus efficaces et irréprochables, à même d'être des partenaires et des alliés du développement de nos entreprises et de nos entrepreneurs, seuls véritables vecteurs de la création de la richesse et de l'emploi. C'est ainsi que nous pourrons accélérer encore notre taux de croissance potentiel. C'est ainsi que nous pourrons mener un développement toujours plus inclusif et durable. C'est ainsi, enfin, que nous ferons émerger cette Côte d'Ivoire solidaire, souhaitée par le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Changer de paradigme apparaît aujourd'hui à la fois comme une opportunité et une nécessité fantastique de combat pour toute une génération d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens. Et la ZCAF constitue une opportunité unique pour la Côte d'Ivoire d'accélérer ses modes de production et de mieux valoriser ses produits à travers des forats internationaux comme l'IATF. Honorables invités, mesdames et messieurs, permettez-moi de formuler les vœux les plus sincères pour que l'accord d'accueil et la première réunion du Conseil consultatif de l'IATF 2023, qui résulteront de cette journée, contribuent significativement à la consolidation des buts fixés par les initiateurs de cette foire commerciale intra-africaine. Le développement de l'Afrique dépend de la capacité des pays africains à agir ensemble économiquement pour le bien-être et le rayonnement de nos sociétés et la stabilité du continent. Unissons donc nos forces pour y parvenir à travers l'organisation de cet important événement qui réunira non seulement les opérateurs économiques et décideurs africains, mais aussi des investisseurs du monde entier. Je voudrais renouveler, avant de clore mon propos, la gratitude et la reconnaissance du gouvernement et du peuple ivoirien, au Conseil consultatif de l'IATF et à toute l'Afrique pour la confiance témoignée en la Côte d'Ivoire en désignant notre pays comme pays hôte de la 3e édition de la foire commerciale intra-africaine. J'espère vous revoir tous à l'IATF 2023 à Abidjan avec cette envie commune de faire avancer notre économie et l'Afrique tout entière. C'est sur ces mots d'ambition et d'espoir que je déclare ouverte, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, Président de la République, la cérémonie de signature du contrat d'accueil de l'IATF 2023 en Côte d'Ivoire. Vive le commerce africain, vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique. Je vous remercie. His Excellency Baba, Chief Olusegun Obasanjo, I will not miss the opportunity of this floor to say a few words as far as you are concerned. So please pay attention. Dear Father, because that's what Baba is meant for, on behalf of the President Alassane Ouattara, I would like truly, from the bottom of my heart, convey to you his gratitude. To have been a key person on making this happen today. But beyond that, to have been one of the key inspirers of a couple of generations, not only in Nigeria, but on the whole continent.
And yet you keep to be that inspired, not as my friend only said a few minutes ago, by showing or getting everyone to see the will, but by showing the way too. That's why I would like to tell you that in the next coming months, I myself, with my delegation from private sector of Côte d'Ivoire, as well as a couple of members of the government, that I will be leading a trade mission in Nigeria. And as such, as I told you a few minutes ago, I know you didn't believe me, but yet I will make a stopover to pay you a visit in your aquaculture farm. So please have your lawyer with you that day, because I will have mine and we should sign a contract that day. Thank you very much. Thank you, and we are Can we give a round of applause again for the Prime Minister of Côte d'Ivoire with his important commitments and announce through the President Obasanjo. Thank you so much. After the first picture that we have, the picture of the signature, we're going to proceed right now to the family picture. And I would like to call here again the signature from Afreximbank, Ministère du Commerce, l'Union Africaine, and ZLECAf to join here right now on the stage. Merci infiniment aux signataires de prendre position. J'inviterai ici le président ECRA à venir nous retrouver pour pouvoir prendre place pour cette photo de famille. Monsieur le président ECRA, j'invite aussi Madame Canayo for the picture to join here, please. Also call l'ambassadeur Monsieur Guimbeng, ambassadeur IATF, de venir ici pour cette photo de famille. Et rappeler encore une fois ici le président Obasanjo et bien entendu Monsieur le Premier ministre de Côte d'Ivoire pour la photo de famille dans le cadre de cette cérémonie de signature de l'accord d'accueil de l'IATF 2023 en Côte d'Ivoire à Abidjan. And also ask the Executive Vice President of Afreximbank or the Executive Vice President of the Afreximbank to join us for the picture, please. Merci beaucoup. J'espère que la presse, the board members of Afreximbank, pour cette photo, please. Et nous allons ensuite livrer the board members of the Afreximbank. Monsieur le ministre du Commerce m'a fait indiquer qu'un grand ambassadeur, bien entendu, de la Côte d'Ivoire, Monsieur Didier Drogba, présent ici, qu'on va accueillir. Ambassadeur du Trade Fair, Monsieur Didier Drogba, pour se joindre à cette photo de famille. Bien entendu, demander aux membres de la presse de pouvoir rester ensuite ici pour procéder à la conférence de presse. Demander à nos invités de rester assis pour permettre au Premier ministre et aux officiels de se retirer, mais sans manquer de recevoir vos applaudissements, mesdames et messieurs, pour cette cérémonie de signature de l'accord d'accueil de l'IATF 2023. Merci infiniment de votre présence. Nous vous prions de rester assis. Le temps de permettre à nos officiels de se retirer et nous allons procéder à la conférence de presse.
prévu dans le cadre de ce programme, cette conférence de presse conjointe. Dans les de sécurité, nous allons vous demander de libérer les allées avant que la sécurité et le protocole accompagnent les officiels. Merci mesdames et messieurs de bien vouloir rester assis. Nos officiels vont maintenant se retirer. We're going to start in a few minutes the press conference and ask Her Excellency Muchanga, African Commissioner for Economic Development, Trade, Industry and Mining, as Minister of Commerce, Ministry, I'd like also to ask chairperson of the IATF2023 Advisor Council and former President of the Federal Republic of Nigeria, and Professor Olama. Nous vous prions de bien vouloir vous installer, vous asseoir. Nous allons démarrer maintenant notre conférence de presse. Merci infiniment. Bien. Nous allons maintenant procéder à la conférence de presse. J'inviterai ici l'écran. Président Joël Lekra pour la conférence de presse. I'd like to ask also Mr. Shebaizi to come on the table, please. Ministre du Commerce.
commerce, M. Diarra est invité à nous retrouver sur la table de presse. Demandez aussi aux médias de vouloir se rapprocher. Il y a encore une petite minute de l'arrêt. On va avoir votre attention. On procéder à cette conférence de presse. Mesdames et messieurs, nous allons vous inviter à bien vouloir vous installer maintenant, à vous asseoir, demander aux membres de la presse de se rapprocher. Merci infiniment de votre collaboration. Je vais demander à celui qui crée cette attraction, M. Didier Drogba, de s'installer, de s'asseoir. Peut-être que ça va calmer l'ardeur de nos invités. Nous permet de commencer notre cérémonie. We're going to start our press conference. As every one of you take a seat, please start our conference. Also ask the member of the press come closer at the front row to be ready to ask questions. Merci infiniment. Merci de vous installer, merci de vous asseoir, mesdames et messieurs. Je regarde le plus discipliné d'entre nous. Ladies and gentlemen, please, can I take a seat? Merci. Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen. Après cette première partie qui a donné lieu aux allocutions de nos dignitaires ici à Abidjan, le lancement donc de cet accord, de cette signature qui confirme donc la présence et la tenue de l'édition 2023 de l'IATF. Nous sommes très heureux de savoir aussi que plusieurs personnes sont connectées sur les réseaux sociaux et vous pourrez utiliser le hashtag IATF2023 pour justement relayer ce qui a été partagé ici. Permettez-moi encore une fois de faire un... d'accueillir à cette table le ministre du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire, M. Diarra, que l'on retrouve sous vos applaudissements nourris et bien soutenus, le ministre du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, procédons maintenant à la conférence de presse. Merci à la presse nationale et à la presse internationale d'avoir répondu présent. Nous allons vous donner quelques points d'information pour une meilleure organisation de notre conférence. À chaque question posée, nous vous demandons, chers membres de la presse, de vous identifier, d'indiquer l'organe de presse que vous représentez et autant que possible d'indiquer à qui s'adresse cette question. Je vais maintenant vous demander de nous offrir votre silence bien respectueux. We need right now your attention to start our conference. Just also to say you can use the headset for the translation and receive now the question from the press.
Nous avons un micro disponible ici qui va circuler. La première question peut être donnée maintenant. Merci. Thank you so much for giving me the floor. I'm Junior Matiak, journalist working for Cameroon Tribune. My question is addressed to President Obama. Mr. President, it has been 4 months since many trade agreements were signed in Durban. What is the level of implementation of this agreement so far? Thank you. Sorry, you mean which agreement? Sorry. Commercial agreements. Okay, the commercial agreement that we have signed. Yes, exactly. Oh, okay. Thank you very much. What happens is that we have a committee that monitors the implementation of the agreements that are signed at each trade fair. And then we report on them, on the progress towards their execution and implementation to the Advisory Council and also the Afreximbank Board, as well as to our collaborating partners, the African Union Commission and the Fcft Secretariat. Right now, we have not done the first report for the deals that were done in November. But what I can tell you is that on the 2018 trade fair, about $32 billion in deals were done, were signed there. As we speak today, about $27 billion of those have been implemented. And about another $1.5 to $2 billion are under implementation as we speak. They're in the process. So that is a very, very high success rate. It means that those agreements, be they trade transactions, investment transactions, were not done frivolously. They were things that are concrete and that are beginning to bring direct benefits to the people of Africa. Thank you. Thank you. Second question. Thank you. Bonsoir too. My name is Adifemi Akinsanya. I am an international correspondent with Arise News, a Nigerian-owned yet Pan-African outfit. Just 4 months ago, as you're well aware, we were all together in Durban at the Intra-African Trade Fair. And while we celebrate the deals that have been done and the progress that's been made so far, we know that there's a whole lot more work to be done. Former President Obasanjo did say in his speech that we know that at least 84% of the trade African countries participate in is with countries outside of the continent, and that should obviously change. Another thing that has to change is the movement of Africans themselves. If we're talking about true Pan-Africanism, we have to also realize that it's quite difficult for African people to move across African countries. I'd imagine that that's something that's also holding back Pan-African trade. What can we expect from Intra-Africa Trade Fair 2023 here in Abidjan as it pertains to the free movement rather of Africans across this continent? Thank you. Thank you. I guess the question is for the President Obasanjo. Thank you very much, my dear sister. There are 3 aspects of movement. That's the movement of people, movement of goods, and movement of money. Because you cannot trade without money. And then when you trade, you want to move one article from one place to the other. And then, of course, you want people also to move. One major barrier to movement, whether of people or of goods, is infrastructure. Rail, road, air, and that is one major hindrance
or handicap. Particularly the African Development Bank, and among others, this issue of infrastructure had been given or is being given attention. Only 4 or 5 days ago, I was at a meeting of a bank that is celebrating its founding anniversary in Nigeria, and was talking of railway across Africa. We have to encourage that. We have to make sure it happens. Railroad and air and even water, maritime. I believe, for instance, that if we have thriving coastal shipping system in Africa, we will increase our intra-African trade by at least another 10%. Now, if I want, like I said if I produce tilapia in Nigeria and I want to deliver here, there's no reliable coastal shipping that will make me get that my fish from Nigeria to here without it getting rotten. And I cannot move it by air. Now, we have to do, at the end, of course, if it's by road, we have to deal with that what I call transportation infrastructure. The second, or the first, is movement of people. Here in West Africa, I think we have conquered that. You don't need visa, you have common passport. I believe we are gradually trying to conquer that in Africa itself. AU has got, or they have designed a common passport. And if you are working for AU, as I am doing now, I have a passport that can take me across Africa. What we need to do is, and my brother, Ambassador Mchinga is here, what we need to do is to get that passport available to you, not just to me because I'm working for Africa, but to you as an African. And when we are able to get that done, as we have got it done in ECOWAS, then you will be able to move from one African country to another. And that is essential, it's very important. The third one is money. And here I must give appreciation and commendation to African Bank. They have had something they call settlement. What do you call that? Pan-African Payment and Settlement. And which means you want to buy something in Nigeria from Ghana, you don't have to look for dollar or euro. You pay in Nigerian naira, and they will pay it in cedi. If you want to buy things from me, for instance, I was talking of tilapia. If you give me naira and you want my tilapia to be delivered to you here, give me naira, I'm satisfied with it. Now, and then that is what African Bank is doing. And then you will pay here in CFA. And the deal is done. So the way I look at it is that if these three aspects of increasing intra-African trade, these three factors are taken care of and they are being addressed, then we will move. I have challenged African Bank that we should be going to 30%, 40%,
And until we really get to 50%, we are not talking of trading among ourselves. And that is something that is achievable within 15 years. 50% intra-African trade among ourselves within the next 15 years. It's achievable. Thank you so much for all these details. And we learn also through this question the approach and the strategy. Troisième question. Nous avons une personne. Allô, Merci. allô. Ma question, je suis Gaumont Edmond, quotidien ivoirien Notre Voix. Ma question s'adresse au ministre ivoirien du Commerce. Monsieur le ministre, concrètement, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne en organisant cette foire? Et ma deuxième préoccupation, c'est le parc d'exposition de Port-Bouilly qui va abriter les cérémonies. Alors, quand est-ce que les travaux vont finir? Et puis aujourd'hui, quel est le taux d'exécution des travaux? Taux de réalisation des travaux? Merci pour votre question. Monsieur le ministre. Bien, merci beaucoup. Je voudrais en tout cas encore une fois remercier le Chief Olusegun Obasanjo d'être ici à Abidjan avec nous pour, dans le cadre de la signature de cette convention. Et vous dire que nous sommes en tout cas très fiers que la Côte d'Ivoire, suite à une compétition ouverte, ait été retenue pour abriter la 3e édition de IATF 2023 qui aura pour la première fois lieu dans un pays francophone. Donc la Côte d'Ivoire devient le premier pays francophone à abriter cette foire importante et le premier pays en Afrique de l'Ouest. Cela dénote en tout cas, comme on l'a indiqué, du dynamisme en fait de notre pays et également du leadership du président Alassane Ouattara. La foire IATF en fait est aujourd'hui la principale vitrine qui traduit en fait la volonté des États d'avoir un marché unique africain et c'est l'occasion unique pour que les hommes d'affaires africains puissent présenter de façon concrète en fait la réalité de la transformation structurelle de notre économie à travers tout ce qui est offre de produits manufacturés, tout ce qui est offre de services et qui est également l'occasion pour les opérateurs économiques de bénéficier du support de l'ensemble des structures intra-africaines. Voyez-vous, je pense que le professeur Orama a indiqué tous les bénéfices que les pays qui ont organisé précédemment cette fois ont pu avoir, notamment au Caire et à Durban. Et au niveau des perspectives, il y a des projections de signature d'au moins 40 milliards de dollars, je veux dire, de contrats qui seront signés en fait au cours de l'année, au cours de cette fois en 2023. Et l'autre point également, c'est que la Côte d'Ivoire sera le point de mire du business en Afrique au cours du mois de novembre 2023, qui va permettre de démontrer notre capacité à organiser des grands événements africains, des grands événements continentaux. Et vous aurez ici en Côte d'Ivoire tous ces hommes d'affaires qui vont partir de l'Afrique australe, de l'Afrique du Nord, de partout en Afrique pour se retrouver en Côte d'Ivoire pendant une semaine pour parler business, pour parler des joint ventures avec les opérateurs économiques ivoiriens et également pour parler de certaines problématiques qui concernent notre continent. Je pense que ça sera un moment important pour notre pays, pour montrer en tout cas que nous pouvons être pendant cette période-là la vitrine du continent. Et également, tout ceci en rajoute à l'attractivité de notre pays par rapport à déjà tout ce que nous avons, tout ce qui est infrastructure existante. Le fait d'avoir été retenu démontre qu'on est totalement engagé dans tout ce qui concerne le processus d'intégration de nos économies et également dans tout ce qui concerne la promotion du commerce intra-africain. Comme on l'a dit, la Côte d'Ivoire est le 7e signataire, était le 7e pays à ratifier l'accord de la ZLECAf en fait. Et cette fois, fait partie en fait de cet ensemble lié à la ZLECAf pour promouvoir le commerce intra-africain qui est aujourd'hui la seule voie pour notre continent de pouvoir s'en sortir. Avec un taux de commerce intra-africain de moins de 3%,
Quant à l'Europe, ils sont environ à 55 et 60%. Le continent américain, c'est pareil. Donc, c'est cette seule voie-là, sur laquelle, en tout cas, nous souhaitons marcher, de telle sorte que la promotion du commerce intra-africain puisse, en tout cas, continuer de créer plus de richesses et également de créer plus d'emplois. Donc, c'est une manière pour notre pays d'être sur la table, de montrer au monde entier que nous croyons à l'intégration et que nous croyons à la promotion du commerce intra-africain. Je vous remercie. Okay. My name is Helen Oji. Il y avait un élément, une deuxième question sur l'évolution des travaux, si vous permettez. Concernant l'évolution des travaux, je pense que les travaux avancent très bien. Voilà. Aujourd'hui, je peux dire, pour ce qui concerne le Hall 1, on est pratiquement, je dirais, à 99%. Voilà. Vous voyez sur l'espace du parc des expositions, qui est un espace de 35 hectares. Vous voyez un bâtiment qui est déjà sorti des terres, qui est pratiquement achevé, hein, je dirais même à 99%, si je peux me permettre. Et vous voyez une autre bâtisse juste à côté, que nous appelons la Convention Center, qui aujourd'hui peut-être a un taux de réalisation de 70% avec le bâtiment administratif. Mais pour l'organisation des IATF, en fait, il y aura d'autres édifices précaires que nous serons amenés à construire, je veux dire, sur le site pour pouvoir accueillir tout ce monde qui viendra à Abidjan. Dans nos prévisions, par rapport à cette phase-là, je pense que les travaux devraient s'achever au plus tard en fin d'année, 2022. Voilà, 2022, je pense que d'ici la fin de l'année, tout ça va être achevé. Et notre obligation, je veux dire, par rapport aux engagements qu'on a pris, c'est que l'espace soit totalement disponible 6 mois avant. Je veux dire, l'organisation de IATF qui a lieu en novembre, c'est-à-dire que normalement, on a jusqu'au mois de mai 2023 à l'effet que tout le parc et tous les édifices soient construits. Donc, nous sommes en tout cas dans les délais. Ce qu'il faut noter, en fait, c'est que l'édification de ce parc d'exposition, comme je l'ai dit dans mon discours, fait partie en tout cas d'une vision, hein, je pense que du président Ouattara, comme on le sait, qui est également un bâtisseur. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est un pays attractif avec pas mal d'infrastructures. Mais dans ce puzzle-là, il manquait quelque chose d'essentiel, en fait. C'est-à-dire, c'était d'avoir un espace qui permet d'organiser de grands événements pour que nous soyons compétitifs, en fait. Donc, c'est un espace, normalement, qui sera géré par des professionnels, à l'effet, toute l'année, en fait, de pouvoir enregistrer des grands événements, ça peut être culturel, économique et commercial, etc., même sportif. On aura au moins pour la première fois dans notre pays un espace qui est totalement couvert où on peut avoir en place assise plus de 5000 personnes. Vous savez, on n'a pas encore cela en Côte d'Ivoire et donc ça nous permet en tout cas d'être sur la carte par rapport aux grands événements et je pense que ça sera en tout cas par rapport à ce qui est en train de se passer une fierté en tout cas pour notre pays. Voilà, je vous remercie. Okay. My name is Helen Oji. I write for the Guardian newspaper, Lagos, Nigeria. So I want to know, my question is for Professor Orama. Are there some of the developmental projects that are currently ongoing from the first and second editions, from the deals consummated from the first and second editions so far? Thank you. Thank you very much. As I responded earlier, out of the $32 billion in deals signed in Egypt in 2018, about $27 billion have now been done, or just under $2 billion under implementation. And when I made my address earlier today, I gave examples. There is a big dam project that is ongoing in Tanzania, the Rufiji Dam project. That project cost $2.9 billion. It was signed at the trade fair in 2018. It is the largest ever intra-African EPC contract. Two
top Egyptian contractors, Arab contractors, and SUD Electric are building the dam for the government of Tanzania. Afrexim Bank put together the financing completely from African banks. Afrexim Bank, Egyptian banks, and Tanzanian banks. We did not go outside Africa to raise the $2.9 billion. And that project is going, that is what will bring electricity to most of Tanzania, bring clean water, control flooding, provide water for irrigation. I also mentioned the trade that is going on now between Malawi and South Sudan. And in fact, at the trade fair in Durban, Malawi also began discussions with Cote d'Ivoire and Angola to supply excess maize. The current exports from Malawi to South Sudan was also signed at the trade fair. And the first phase of that is at the level of about $80 billion. Afrexim Bank also issued its first regional transit guarantee to support the trucking of those maize from Malawi to South Sudan. There is a young Nigerian youth who was brought to the trade fair in Cairo in 2018. At the trade fair, he was identified, he was brought there by the Tony Elumelu Foundation. He was identified by Singaporean investors. And today, he is in Singapore designing and building drones being used in agriculture in all parts of the world. I can give you so many others, so many other examples, some not in terms of money, not large, but significant in terms of what they represent regarding promoting intra-regional trade. Thank you. Merci bien. Thank you so much. We're going to have another question. Yes, here. Une dame. Bonjour. Je suis Thérèse Isseki de l'Agence panafricaine d'information, la Panafresse. Ma première question s'adresse à l'ambassadeur Mouchenga. Merci d'approcher le micro proche de vous. OK. Je voudrais, chaque fois je vous entends parler de l'observation économique panafricaine. Où en est-on aujourd'hui? Observatoire économique panafricain. J'aimerais savoir là où nous en sommes. Ma deuxième question s'adresse au président Obasanjo. Quand vous parlez souvent, vous parlez d'intégration. Vous parlez du secteur privé. J'ai ouï dire qu'il y a un projet de production d'igname à partir du Bénin pour fournir de l'igname à toute l'Afrique. Y a-t-il, en plus de ce projet-là, un projet d'industrialisation? Merci, Monsieur le Président. For that question, and thank you, Director of Ceremony, for giving me the floor. Under the action plan on boosting intra-African trade, we have a cluster on the trade information.
It's through that cluster that we partnered with the African Export-Import Bank and other strategic partners to come up with the Intra-African Trade Fair. And over and above that, we partnered with the European Union in terms of financing, and the International Trade Center in Geneva in terms of technical assistance to establish the African Trade Observatory. One element has been rolled out, and that is the one which provides general information in trade statistics, general information on the opportunities for exports and imports. And at a later stage, we're going to have, among others, a complete directory of business people across Africa, especially exporters and importers, so that we eliminate fraudulent activities in intra-African trade. And another element which is there is on online portal to facilitate negotiations through the African Continental Free Trade Area in various aspects, such as issues of rules of origin. That one is working. So I have a team here somewhere. They should be able to give you the website of the portal so that you can visit it. It's fully operational. And while I still have the floor, just to complement what Baba said here about the issue of free movement of people. In the African Union, we have got a protocol on free movement of people, which was signed in 2018. They are now undergoing signature and ratification. And when it's fully ratified and signed, it will be possible for Africans to freely move across Africa. It will also be possible for Africans to decide where to stay in any part of Africa, where to establish businesses in any part of Africa, as well as to recognize the academic and professional qualifications of Africans across Africa. Then there's also a step-gap measure. Baba here, he travels quite a lot of across Africa. So he has what is called the African Union laissez-passer, which we as the members of the African Union Commission have. And also business people like Dangote are able to get this as a transitional measure. And we have also reached out to African countries, those who can, within their laws, who can facilitate visa-free entry of Africans when they are coming from any part of Africa. Nigeria is one of those examples. And specifically for this trade fair, last year we requested the government of South Africa to facilitate visa upon arrival at the airport when they're coming to the Intra-African Trade Fair. We're going to start the preparations with the government of Cote d'Ivoire. And it's one of the issues where we're going to formally request the government of Cote d'Ivoire to facilitate issuance of visa on arrival for people who are coming to the 2023 edition of the Intra-African Trade Fair. So it's an issue that we have not ignored. We are working on it. Thank you. My dear sister, you talk about yam. There are a number of things attached to yam. First is production. Really, until very recently, I did not know that yam is a popular food almost across Africa. Until I went to Dar es Salaam and I went to Zanzibar. And I got to Zanzibar and the president was talking about yam. So of course I was very attentive. I found, because about 4 years ago, I decided that I want to be a large yam farmer. I started with 10,000 heaps of yam. Then I went to 50,000. Then I went to 100,000. And I started getting into trouble for market of my yam. So when I went to Zanzibar and I found that they love yam, then I started looking.
So again, we come to the problem of transportation. Now, yam is bulky. And now let me deal with the issue of research and production. IATA in Ibadan, they've done a lot of research in yam production. You may not need to plant tuber like we used to do. They have seed now, yam seed, and that you get like any seed out. And then you start from seed and you get your yam. So what I will say first is that research into yam has gone a long way. Production of yam can easily be multiplied. You can double, you can triple. The other problem of yam, of course, is preservation. Now, the old way of preserving is to build barns. The amount of barns you will build for yam now, if you want to do what I am doing of having 250,000 heaps of yam, the amount of the land area you need to build barn would be almost 1/4 of the land you need to produce your yam. But then we have these things they call pando yam, which you can use to prepare pounded yam, or as flour to prepare something like pudding, yam pudding. It can be done in a number of ways. And that is the area now of really industrialization of yam product. We need to go more into that. And then, of course, also, what can we do? How else can we make use of yam? Yam balls, yam pudding, yam eba, or pando yam, whatever. Now, pounded yam, I think, but I like the question you asked, which means that you enjoy yam. Thank you. Thank you, President Obasanjo. Thank you. And you put this seed inside our head. So maybe we're gonna start not far from the break, but we're gonna take 2 more questions. Back, 2 questions. On va prendre les questions les unes après les autres pour terminer notre séance de conférence. Nous commencerons ici, puis de ce côté-ci. Et enfin, nous remercierons notre table de séance. Monsieur. Bonjour, je suis Baudelaire Mieux du magazine panafricain Jeune Afrique. Monsieur le Président Orama, depuis, je crois, plus de 2 ans, Afreximbank a ajouté à sa code d'autres opérations comme par exemple le développement des zones industrielles, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire avec le nouveau parc industriel, où Afreximbank a mis près de 300 millions de dollars. Je voulais savoir, est-ce que ce modèle-là sera dupliqué ailleurs ou la banque se confinera dans ce rôle en Côte d'Ivoire? Et autre question, aujourd'hui, vous parlez beaucoup de la ZILCAF. Je voulais savoir combien de pays sont signataires et combien ont ratifié la charte. Et ma dernière question, en Afrique, on a beaucoup de disparités dans nos économies. Comment parvenir à une complémentarité de ces économies-là pour parvenir, disons, au bon fonctionnement de la ZILCAF, puisqu'aujourd'hui, vous parlez de 16% de taux d'échange interafricain. Comment arriver, par exemple, au taux de l'Union européenne qui est à plus de 53%, sachant déjà que dans nos pays, on a des problématiques de transport, de la chaîne de logistique. Comment Afreximbank compte surmonter tout cela pour réussir ce vaste chantier? Je vous remercie.
On va prendre la deuxième question. We're going to take the second question. Thank you. Thank you very much. My name is Ivan Mojisha. I am a Rwandan journalist. I have one question for Professor Orama, and anyone on the panel can chip in if they want. The East African community was one of the most progressing regional blocs. That's before the coronavirus pandemic hit in terms of regional trade. But that all came tumbling down because of political disputes that managed to put their borders, that managed to close their borders, and also several bottlenecks. I'd like to know how the idea of continental trade will work to make Africa one of the an economic power when even at regional and bilateral levels, political indifferences and trade bottlenecks are the order of the day. Thank you. Thank you very much. Let me start because the questions are similar to some extent. The first question you asked, I think the interpreter, there was a problem. There was no question really. It said something about 300 million. I don't know what that we have added activities and then mentioned 300 million. I don't know the other. Oh, here. Oh, okay. 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 All right. Thank you very much. Yes, we operate under the framework of strategic plans. Our board just approved the 6th plan. During the 5th strategic plan, which ran from 2017 to 2021, we had 4 strategic pillars. One was intra-African trade, and which we call the arrowhead of our strategy. The second was industrialization and export development. Then the third, the trade finance leadership, and then the fourth was financial performance and soundness. Under the industrialization and export development, one initiative we had was to intervene in promoting export manufacturing on the continent. And because of the deficit of infrastructure, we saw the use of industrial parks and export processing zones and similar infrastructure as critical in delivering this. And we also knew that it was important that we lead by example. We show people what is possible. And investing in industrial parks was therefore something we thought would help us deliver this message. During the same plan period, we set up a fund, an equity fund called the Fund for Export Development in Africa. That fund has its headquarters in Rwanda, and we set it up as an international organization, but as a wholly owned subsidiary of Afreximbank, but open to Afreximbank member countries who want to invest. So the equity in the industrial parks we build are held by that fund. So the project we are doing here at PK24 is one such project. We are, as we speak, almost completing projects in Togo, in Benin Republic. We've helped build in Gabon. There are plans also for Chad and other parts of Africa, including Nigeria. You asked also how many countries are participating in the FCFTA. There are 54, but Mr. Muchanga, Prudence can correct me if I'm wrong. I think it is only Eritrea that has not signed.
Ratifications are still ongoing, I think 33 or so ratifications. 42 now, sorry. But it's a dynamic thing, it's changing. But 54 had actually signed. What this tells you, and they signed literally within months, we got 54. And within a year, it came into force, having received the requisite ratifications to make it come into force. And January 1 last year, trading began under the agreement. So it is something that is progressing. And I would like to then address the question about why we think it will work despite the acrimony and all the things we have. But let me tell you that that is why the Fcft was established. Just take your mind back to Africa's history. The problem Africa has today has its origins to colonialism. And colonialism was an instrument of divide and rule. So with that, Africa was divided into atomistic, fragmented economies that can hardly survive on their own. And it was so structured that we knew very little of what is going on amongst ourselves, but we know so much about things happening outside Africa. President Obasanjo just mentioned the issue of fish. You can give many examples of what is happening. An average Ivorian businessman knows more about, say, France than about Ghana, knows more even now about China than about Nigeria, because of the way the economic structure was built and over the years established. What the Fcft wants to do is to re-engineer all of this. Because when you re-engineer it, I will begin to see our own neighbors as markets. Then we then have a vested interest in peace. We will no longer be fighting amongst ourselves, because those who caused the war, caused the fight, will always remember that they have to eat. And they will know that if they start a war with a neighbor or close borders and all that, people will not be able to have a meaningful life in their own countries. So what that means is that people will become reasonable in dealing with their own brothers and sisters across the border. So I don't think we will say Fcft will not work because people are fighting, but we'll say rather we will make sure that Fcft works so that those fighting, the acrimony and all those things stop. I think that addresses the last question and the question that he raised. Thank you very much. President Obasanjo, you can react if and have it. Before you conclude, I just want to add to the issue of border closing and all that. Well, some of the border closings that we have had, or border closures that we have had, were not due to political. They were due to what I will call, with all due respect, bad leadership. With all due respect. In West Africa, the ECOWAS Treaty does not really admit of border closure. The ECOWAS Treaty does not really admit of border closure. It, of course, admits of security, border security. But when, for no other reason other than pure economic, borders are being closed, that is not what
ECOWAS admits, and that is wrong, and I believe is bad leadership. On a lighter note, I want to thank Ambassador Muchanga for recognizing my prowess at football. And since my brother Drogba is here, in 2023, when we come here for the IATF, there will be a novelty match. Drogba team and my team. And I must win. I must win. Agreed. Agreed. Now that's another agreement. Thank you very much. Thank you. Thank you, President Obasanjo. Thank you for this point. To conclude our conference, we're going to ask you to stay on this table to invite President Ekra, former president, to make the closure remarks. And at the end, I'd like to thank each person of this table. Monsieur le Président du Conseil consultatif de l'IATF 2023 et ancien président de la République fédérale du Nigeria, Son Excellence Chief Olusegun Obasanjo, better known as Baba, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire, Monsieur Souleymane Diarra-Souba, Monsieur le Président et Président du Conseil d'administration d'Afreximbank, Professeur Bénédicte Orama, Monsieur le Commissaire de l'Union africaine, chargé du développement économique, du commerce, du tourisme, de l'industrie et des mines, Son Excellence ambassadeur Albert Muchanga, le conseiller technique en chef, Monsieur Prudence Sebaïzi, représentant le secrétaire général de la ZECAF, les vice-présidents exécutifs d'Afreximbank, Dr Georges Lombi et Am Kamel, messieurs les membres du conseil d'administration d'Afreximbank, la directrice générale Intra-African Trade Initiative d'Afreximbank, Madame Kanayo Awani, Mesdames et Messieurs les hauts dignitaires ici présents, Mesdames et Messieurs, vous tous en vos rangs, grades de qualité. Au nom du Conseil consultatif de l'IATF 2023, j'ai le grand honneur et l'immense privilège de prendre la parole devant vous à la fin de cette très importante cérémonie et à ce moment historique qui a vu l'attribution formelle à la République de Côte d'Ivoire des droits lui permettant d'abriter la 3e édition de la foire du commerce intra-africain. Me tenant devant vous aujourd'hui, j'éprouve une très grande joie quand je regarde en arrière et que je vois le chemin parcouru par cette grande initiative d'une foire continentale. J'ai été le témoin privilégié de l'écriture de l'histoire de cette réussite dès son commencement en 2018. Quand l'édition inaugurale de l'IATF prenait fin au Caire en 2018 et que nous annoncions qu'une seconde édition allait suivre, la nouvelle avait été accueillie par tous avec grand optimisme et un fort sentiment de confiance, signe que l'Afrique réalisait
qu'elle pouvait tirer un meilleur profit, étant donné son potentiel, si les pays commerçaient beaucoup plus entre eux. Nous avons ensuite eu la seconde édition qui s'est déroulée à Durban, dans la province du KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, en novembre 2021, et qui a connu un succès retentissant, qui a surpassé tous les objectifs fixés. Oui, l'IATF est en train de changer la façon dont l'Afrique et le commerce intra-africain se déroulent. Les connexions en matière d'investissement aussi se matérialisent. Aujourd'hui, nous venons de signer et formaliser l'accord concernant l'IATF 2023, marquant ainsi le commencement d'un autre processus historique de la transformation du continent africain. Tous les chemins mèneront à Abidjan l'année prochaine, en 2023, où il y aura des expositions impressionnantes, un forum sur le commerce et les investissements, le programme CANEX sur les industries créatives, l'auto-show africain, les journées pays et le programme de l'Union africaine pour le développement de la jeunesse, African Union Youth Start Programme, au cœur de l'IATF 2023. Les participants auront la possibilité de saisir cette occasion unique de développement de partenariats d'affaires et de rencontres pour sceller des relations solides qui commencent déjà à porter des fruits suite au succès des précédentes éditions. Excellences, Mesdames et Messieurs, avant de nous séparer, je voudrais adresser nos sincères remerciements au gouvernement ivoirien, avec à sa tête son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour la participation active à la compétition pour la sélection du pays hôte de l'IATF 2023, ainsi que pour l'accueil chaleureux que le gouvernement a bien voulu réserver au Conseil consultatif de l'IATF 2023 depuis son arrivée ici pour ces événements. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement son Excellence Chief Olusegun Obasanjo, président du Conseil consultatif de l'IATF 2023 et ancien président de la République fédérale du Nigeria, pour le rôle déterminant qu'il ne cesse de jouer à la tête de ce comité de pilotage qui a porté l'IATF au sommet. Excellences, grâce à votre incomparable leadership, l'IATF est désormais reconnue comme la plateforme de référence pour la promotion du commerce intra-africain et des investissements dans le cadre de la ZLECAf. Une mention spéciale au professeur Bénédicte Orama, président d'Afrexim Bank, qui a eu la vision de rapprocher les Africains à travers cette importante initiative qu'est la foire du commerce intra-africain. Mention aussi à la vaillante porteuse de sa vision, Madame Kanayo Awani, directrice générale d'Afrexim Bank Intra-African Trade Initiative. Je remercie aussi le commissaire de l'Union africaine chargé du développement économique, du commerce, du tourisme, de l'industrie et des mines, son Excellence ambassadeur Albert Bouchanga, pour ses efforts sans relâche qui ont aidé à l'institutionnalisation de l'IATF et à sa reconnaissance comme un événement continental
comme un événement continental par les États membres de l'Union africaine. De même, je remercie le secrétaire général de la ZLECAf, M. Wamkele Mene, qui a soutenu tous les efforts visant à faire de l'IATF ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, j'adresse mes vives félicitations au gouvernement et à la République de Côte d'Ivoire pour avoir obtenu tous les droits d'abriter l'IATF 2023 après un appel d'offres compétitif. Pour finir, permettez-moi de remercier chacune et chacun d'entre vous pour avoir accepté notre invitation à venir ici et à participer à cette importante cérémonie visant à transformer le commerce intra-africain. Excellences, Mesdames et Messieurs, je souhaite à tous un bon retour chez vous. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Monsieur Jean-Louis Cras, ancien président d'Afreximbank et vice-président du Conseil consultatif de l'IATF 2023. Merci infiniment pour vos mots qui viennent clôturer ici notre cérémonie. Je vais maintenant prendre le temps de remercier les uns après les autres les personnes qui étaient assises sur cette table de presse, de séance. Excellence, Monsieur le Président du Conseil consultatif de l'IATF, Excellence, Monsieur Obasanjo, merci infiniment. On va pouvoir l'applaudir, s'il vous plaît, une fois de plus. Bien entendu, remercier le président de Afreximbank et du conseil d'administration, le professeur Orama, qu'on applaudit encore une fois aussi. Le commissaire de l'Union africaine au développement économique, au commerce et aux mines, qui était également avec nous. Merci d'applaudir son Excellence, M. Mouchanga. Merci, et bien entendu, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie de la Côte d'Ivoire, M. Tiarasouba. Suleiman, merci infiniment, Monsieur le ministre. Bonne chance, il faut se le souhaiter, bien entendu. Remercier le représentant de la ZLECAf, M. Prudence Chibaezi. Merci infiniment de transmettre nos salutations au secrétaire général. Bien entendu, la directrice, Madame Director, Madame Kamayo, thank you so much. Merci infiniment. À toute votre organisation, votre équipe, Monsieur Didier Drogba, que je vois devant moi, bien entendu. Merci d'être là, être ambassadeur, bien entendu, de cette Côte d'Ivoire. On arrive ici au terme de notre rencontre. Merci à la presse, merci à toutes les personnes qui se sont jointes ici à nous pour cette cérémonie. On se libère, je regarde toujours si tout est bon. Merci infiniment, très bonne fin de journée et vive l'IATF 2023 ici à Abidjan. Merci beaucoup, au revoir. On va demander au protocole de nous accompagner. Bien entendu, un déjeuner vous est proposé qui va se situer dans le hall devant le palais.